Karibuni kwa Cook with Brenda, penye tunapika food aina yote, tuna blend all kind of juices zenye mnani request. Karibuni. Na leo nataka tupike a breakfast egg, inaitwa poached egg na inapikangwa na creamed spinach. So niko na onion hapa, niko na spinach, some tomatoes zenye tuta grill, niko na mayai, maziwa, unga ya ngano, niko na dania hapa, black pepper, chumvi, vinegar, white vinegar, plain white vinegar na cooking oil. Kwa kwanza, you'll take your onions with the stir fry hadi zi turn brownish. Na una need vitunguu mingi. Vitunguu ndio utamu wa chakula. Weke mafuta, uzi stir fry hadi zi turn goldish brown hivi. Na need moto mob. Kitunguu yetu ikiendelea kuiva, tutatengeneza a mixture of milk, maziwa. Gonna add unga ya ngano, tuongeza black pepper, uchanganye mixture yako kabisa ya black pepper, unga wa ngano and milk. And you need a lot of black pepper kwa hiyo mixture yako. Then a pinch of salt. Na kitunguu yetu na iko vile nataka, ishaiva. You'll add your spinach. Mimi sikatangi spinach zangu. You just naziweka tu, naziosha, alafu napika zikiwa tu mzima vile spinach zikuwa. You can use any type of spinach. Kuna wenye wako na baby spinach, mixed salad spinach, unaweza tumia hizo. So hatutapika hii spinach yetu ive kabisa, because hatutaki kuua vitamin in it. We want to have one of healthy breakfast. Nitaongezea mixture yangu yenye nilikuwa nimeweka kando ya black pepper, unga wa ngano na maziwa. To make my spinach creamy. Alafu nita reduce moto because taki stick chini. You can add more of your milk make more creamy, isishikane kama ugali, cause remember iko na unga kidogo. Maziwa yako inafaa ikuwe more kuliko unga. And our spinach iko tayari.
Next, boil our poached egg. I'm gonna show you step by step. Tutachemsha maji ya poached egg. You need boiling water. Maji inachemka kabisa. Maji yako ikichemka, weke vinegar. Uneka vinegar kidogo tu, not too much of it. Advantage ya mayai haina mafuta. Unaweza ipika kulingana na venye unajua boil mayai ikiwa na shell hautajua ile kiwango unataka ichemke iwe hivi. So if you're doing poached egg, you can do a running egg very easily. You can do a hard egg very easily bila struggle. So the first step, una boil maji inachemka. Step 2, unaweka vinegar, white vinegar. Kwa umbali usiweke mingi. Step 3, unagonga mayai yako. And then there's a way you place it. There's a way you're supposed to place it. Ndio ijikave. Step 3 ndio hiyo tumetengeneza, tumevunjia mayai yetu kwa our vinegar hot water. Kwa kuboil italingana sasa na venye unataka mayai yako. If you want it more and more of a running egg, poached egg, unaitoa tu immediately after imejikava. Kama unataka ikiwa medium running, you give it like 4 minutes, 5 minutes. Kama unataka ikiwa hard, you boil it for 6 minutes. But for me, siwezi ngojea hiyo 6 minutes cause naipenda ikiwa medium. Boil it. And mine is okay. From the texture, naona my egg is okay. Mine is halfway cooked. Na hii mayai unaweza ongezea mkate. You can have it with bread if you want. Have this with fresh tomatoes. And the egg is ready. My breakfast is ready. Si need kwenda 5-star na niko na haraka ya kwenda job ama kukula healthy. I know how to make one.
Hope mmeenjoy show yetu ya leo, na kila mtu pahali yupo, natumaini umelearn kitu mpya. Usisahau kutumia details zangu na contact zangu zenye nimepeana hapo ku request any recipe that you want to see me cook with you. Hadi next time, bye bye.